గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు స్టడీ టైమ్. ఈ రోజు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ను 5 సార్లు సాధించి 100 కన్నా ఎక్కువ మందిని ఆల్ ఇండియా 10 లో ర్యాంకులు సాధించేట్టుగా శిక్షణ ఇచ్చిన డాక్టర్ గగన్ వోహ్రా గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అలాగే గతంలో వీరు ఆకాష్, శ్రీ చైతన్యలో ఆల్ ఇండియా నీట్ డివిజన్ హెడ్ గా పనిచేశారు. ఇప్పుడు నానో మై క్లాస్ రూమ్ నీట్ డైరెక్టర్ గా మన తెలుగు విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేసేందుకు నేడు మన స్టూడియోకు విచ్చేశారు. వెల్కమ్ గగన్ వోహ్రా సార్, హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ. ఎట్ ద సేమ్ టైం అలాగే 2 దశాబ్దాల అనుభవం కలిగి ఎంతో మందిని సక్సెస్ దశగా మలిచిన నానో విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ కృష్ణ చైతన్య గారు మనతో మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వెల్కమ్ సార్. ముందుగా గగన్ వోహ్రా సార్, there is hardly left of 60 days I think so for the NEET exam. So students are all in a confusion and a lot of stress mainly. So what is the common panic situation at the right time? So what is your advice to the students to face the examination clearly and calmly? Good morning everybody. Now before going to discuss about the panic, we should find out the reasons for the panic. See, we should identify why there is a lot of panic among the students. Yeah. See, when we talk about NEET is National Eligibility Entrance Test. This is the biggest exam and most prestigious exam for all medical aspirants across country. There are two primary reasons for the panic among the students, because of which the students feel a lot of pressure. Number one, if we go to the data, last year in 2021, 16.1 lakh students appeared for the NEET. This is a huge number. Yeah. And when we compare the number of aspirants with number of seats, number of seats are less. If we talk about the exam, there are 83,000 seats in MBBS. The NEET is primarily for MBBS, BDS and Ayush courses also. When we say Ayush, that means it is for Ayurveda and homeopathy also. Yeah. So it is the single largest exam. And when we compare the number of aspirants and number of students, number of aspirants and number of seats, so there is a huge difference. And because of that, a student feels pressure. Yes. You know, there is a cutthroat competition. The competition is very, very severe. If you lose 1 mark, you are going to lose 100 of ranks, even sometimes more. So this is the main primary reason for the pressure. And the second reason for the pressure or panic is the voluminous syllabus. When I talk about the syllabus, see, the NEET is basically primarily focused on class 11th and class 12th syllabus. And we have got 4 subjects in this. Physics, chemistry, botany and zoology. And if we combine 3 subjects, I mean physics, chemistry and biology, biology is definitely divided into 2 parts, botany and zoology. Yeah. If we combine 3 subjects, there are 97 to 98 chapters in total. So when a student starts preparing, he or she feels pressure of the syllabus, because it is very, very difficult to memorize all these chapters in one go. And at this particular junction, because there are only hardly 60 days left, and you feel a lot of pressure. How should I revise? How should I memorize the things? This is creating a lot of pressure. So when you want to cope this pressure and when you want to deal with this pressure, the best idea is to have a proper kind of strategy and a planning. Confidence is the key to success, and confidence comes only by a proper kind of strategy and planning. So we'll be discussing that planning. Sure. కృష్ణ చైతన్య గారు, ఇందాక వోహ్రా సార్ చెప్పినట్టు ముఖ్యంగా ఆత్మ విశ్వాసం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి అది చాలా మెయిన్ థింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, లేదా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎలా ఉండాలి మన స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి? ఇందాక గగన్ వోహ్రా గారు అన్నారు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద కీ అని. మీరు అడుగుతున్నారు కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా పెంపొందించుకోవాలని. సో కాన్ఫిడెన్స్కి సింగిల్ మంత్ర ఏదన్నా ఉంది అని అంటే అది క్లారిటీ బ్రింగ్స్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్. సో మన ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ మనకు కనుక ఖచ్చితంగా క్లియర్గా ఉంటే, ఇందాక గగన్ వోహ్రా గారు అన్నారు 98 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. ఈ 98 చాప్టర్లు ఏమేమిటి, దాంట్లో నా ప్రిపేర్డ్నెస్ ఏ విధంగా ఉంది, బయాలజీలో ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఫిజిక్స్లో ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, కెమిస్ట్రీలో ఏ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏ చాప్టర్లో నేను 1 to 10 స్కేల్లో నా ప్రిపేర్డ్నెస్ ఎలా ఉంది, ఏవి నేను మళ్ళీ కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది, ఏది రివైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది, దేంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఇది కనుక మనం ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని మనం క్లియర్గా ఉంటే, ఇంకా 60 రోజులు ఉంది, నేను ఈరోజు నేర్చుకున్న దాంతో నాకు ఇన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి,
నాకు కావాల్సిన డ్రీమ్ సీట్ రావాలంటే ఇన్ని మార్కులు రావాలి, ఈ జర్నీ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ జర్నీ క్లారిటీ ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో చాలా మంది పిల్లలకి ఏంటంటే ఇవన్నీ పేపర్ మీద పెట్టకపోవడం, మైండ్లోనే ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రానివే ఎక్కువ గుర్తుకొస్తుంటాయి, వచ్చినవన్నీ మర్చిపోతాము, వచ్చినవన్నీ అది ఎక్కడో సబ్ కాన్షియస్లో పడుంటాయి, రానివన్నీ మనల్ని అలర్ట్ చేస్తుంటాయి. సో దానికన్నా మనకు పేపర్ మీద రాసుకుంటే 80% ఆల్రెడీ వచ్చు, 75% ఆల్రెడీ వచ్చు, 25% మీద వర్క్ చేయాలి, దానికి ఒక 60 days ఉంది అన్న క్లారిటీ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ క్లారిటీ విల్ గివ్ యూ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈ కాన్ఫిడెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అవర్ గ్రాఫ్ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ స్లోప్తో వెళ్తుండాలి, అంటే అప్పిష్గా వెళ్తుండాలి. ఆ స్ట్రైడ్లో ఏమవుతుందంటే అప్పిష్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ 60 daysలో సడన్గా మనకి ఎగ్జామ్ డేస్కి వచ్చేసరికి చాలా బూస్ట్ వస్తుంది, మనకే తెలియని బూస్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ 60 days కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఇది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పోవాలి. దానికి ఏంటంటే రోజుకి 98 చాప్టర్లు ఉన్నట్టు 60 రోజులు ఉన్నాయి. కొన్ని ఎగ్జామినేషన్ డేస్ ఇవన్నీ తీసేసినా కూడా డైలీ ఒక 1 to 2 చాప్టర్స్ ఆర్ వీక్లీ ఒక 8 to 10 చాప్టర్స్ మనం రివిజన్కి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఈ వీక్ నేను 8 చాప్టర్స్ పక్కాగా అవుతాను. ఆ 8 చాప్టర్స్ నేను పక్కాగా అయినప్పుడు దీని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకు ఆ వీకెండ్ ఎగ్జామినేషన్లో కనిపిస్తుంది. సో ఈ వీకెండ్ మార్క్స్ అనేవి ఒక 5 మార్కులు 10 మార్కులు అట్లా పెరుగుతూ పోతుంటే మనకు అది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టప్ చేస్తుంది. అండ్ సడన్గా ఫైనల్ డేకి వచ్చేసరికి మనం అనుకున్న దానికన్నా కూడా 20-30 మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకోగలిగిన స్టేజ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు బిల్డప్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎస్, నిజంగానే మనం ఏంటంటే ఒక్కటేసారి కాకుండా ఇలా మీరు అన్నట్టు డే బై డే ప్రాసెస్ చేసుకున్నట్టు ఉన్నట్టయితే స్టూడెంట్స్ లో కూడా ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. అది చాలా రైట్ డెసిషన్ యాక్చువల్లీ. గగన్ వోహ్రా సార్, ప్లీజ్ కెన్ యూ షేర్ మస్ట్ డూస్ విచ్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రివిజన్ ప్లాన్? See, any exam, particularly NEET, is based on 2 key factors. One is the accuracy and second is speed. And for attaining these 2 things, you need a proper kind of revision strategy. Yeah. So, since 60 days are left, my idea is to tell the students, make a proper kind of plan. First of all, identify your weaknesses and strength, as KC sir is saying. You should note down, you should make a list of the chapters where you feel comfortable in, where you feel confident about. And when we are talking about the 97-98 chapters, there might be some chapters where you feel very, very confident. And there are few chapters where you feel there are certain weaknesses. So we have to develop a kind of strategy for weaker chapters also, and for the chapters where you feel confident also. Sometimes students do a mistake. They keep on studying the chapters which they feel weaker in. I mean, they keep on working on the areas of their weaknesses. Yes. But we need to understand each and every chapter is important. See, we have 4 subjects: physics, chemistry, botany and zoology. Each subject is very, very important, and each chapter is very, very important. So you have to develop a kind of strategy where you will be taking care of each and every chapter. This is called holistic approach, right? Because you have to, the PAR score, the cutoff is increasing day by day. If you score more than 600, I'm talking about pan India, then you might get a good government medical college. To secure more than 600 marks, you need to be familiar with all type of chapters. You need to have understanding and concepts of each and every chapter, whether it is physics, whether it is chemistry, botany or zoology. All 4 subjects are important. Now, students ask me, how do we study the 3 subjects or 4 subjects in a day? Yeah. So, my idea is you divide your time, divide your goals. It is very difficult to study one single subject entire day. Yes. You divide your time. If you have 4 subjects or 3 subjects, say for example biology, then you divide your time accordingly. If you are studying 12 to 14 hours, this is very much required in this scenario. Yes. So you divide your time into 4 schedules or 3 schedules, where you will be devoting time to biology also, physics also and chemistry also in a single day. Right? So you need to be very, very focused. And about the pressure, see if you have planned properly, if you have developed a kind of good strategy, the pressure will automatically go off. Yes. Right? It is all about confidence and developing a kind of good strategy. The students common mistake, they don't solve previous year question papers. Yes. So this is the time for practice. Most of the students have completed their syllabus, so you need to solve
previous year question papers and solve as many as question as you can. That will give you an idea. That will improve your speed also. See, this time the entrance exam NEET has been changed a little bit. They have given 3 hours 20 minutes in 2021 to solve the 180 questions out of 200. They were giving 3 hours time. Now they have increased 20 minutes in addition to the as compared to the previous year. So the students have sufficient time for that also to identify. See, the NEET exam is basically divided into two sections, Section A and Section B. The Section B is very, very critical because there you have 15 questions of each subject. There are 60 questions, 15 for physics, 15 for chemistry, botany and zoology. Yeah. So they have given 20 minutes extra, which is a very good sign basically, which is a very good condition, because now you can read the questions properly and you can leave the questions which you are not comfortable with. Yes. ఓకే, ఇక విద్యార్థులు ఎలాంటి స్కోర్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం నీట్ కోసం ఈ చివరి దశలో ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలో అవన్నీ తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటాం. కృష్ణ చైతన్య గారు, ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి స్కోర్ని వారు టార్గెట్గా పెట్టుకోవాలంటారు, ఆ ప్రకారం ఎలాంటి ప్లానింగ్తో ముందుకెళ్తే మంచిదంటారు ఈ టైంలో? ఈ సంవత్సరం ఎస్పెషల్లీ కాంపిటీషన్ కూడా రోజుకి నీట్లో పెరుగుతుంది. సో ఖచ్చితంగా ఇదే స్కోర్ అని చెప్పలేము, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎయిమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టార్గెట్స్. ఒకరికి ఎయిమ్స్లోనే కావాలి, ఒకరికి ఉస్మానియా, ఇంకోరికి ప్రైవేట్ కాలేజ్ వచ్చినా సరిపోతుంది, రిజర్వేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. కనుక నీ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ ఏంటి, దానికి లాస్ట్ ఇయర్ ఏ మార్క్తో ఏ ర్యాంక్తో ఆ సీట్ వచ్చింది, దానికన్నా ఖచ్చితంగా ఒక 20 to 30 మార్క్స్ ఎక్కువ టార్గెట్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ తెచ్చుకోవాలి కూడా. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం 2 రకాలుగా, ఇందాక గగన్ వోహ్రా గారు చెప్పినట్టు 20 నిమిషాలు అదనంగా టైం ఇస్తున్నారు. దాంతోపాటుగా ఈ నీట్ అనే ఎగ్జామినేషన్ కొద్దిగా రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయిన ఎగ్జామినేషన్ కనుక ఓవర్ ద టైం మాస్టరీ ఎక్కువ అవుతుంది, ప్రిపేర్డ్నెస్ కూడా పిల్లలది చాలా పెరుగుతుంది. సో కనుక లాస్ట్ ఇయర్ 540 మార్కులకి ఈ సీట్ వచ్చింది అని అనుకుంటే మనకది ఈ సంవత్సరం 570 వరకు కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కనుక కొద్దిగా టార్గెట్స్ ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి, దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక గగన్ వోహ్రా సార్, యాజ్ అ నీట్ ఎక్స్పర్ట్, వాట్ స్ట్రాటజీస్ వుడ్ యూ సజెస్ట్ ఇన్ ఎక్సెల్ ఇన్ నీట్? See, this is the high time. Students should revise the topics properly. As I said that revision and accuracy and speed are the two key points. For revision, they can make mind maps. It is a very handy and tried and tested formula. What happens when I'll explain you with an example. Say for example, if I have studied a chapter in month of January, then I think that as a student I think that I have mastered that chapter. Now in the month of May or June, I start forgetting it. So there are few points which skip out of my mind. It happens with every student, right? So to memory part, to ensure that they don't forget in the examination hall, you can make mind maps. What is mind map? It is a kind of A4 sheet paper where you write which you are forgetting. Yes. See, when you study any chapter, there is a nucleus of any chapter which you always remember, but there are certain points which boggle out of your mind. It happens with everybody. It might have happened with you also. Yeah. Right? So we have to write only those points which we are forgetting. So you can write the formulas, you can write the key points. Say for example, if a student is having a problem in inorganic chemistry, say for example, if a student is having a problem in learning the examples of morphology, so you can write that, right? And these mind maps we in Nano classroom, in my classroom Nano, we have made beautiful mind maps for this, for quick revision. Any student can come down to our center and visit our website for downloading these mind maps. This is a kind of quick revision. And second very important thing is to enhance your accuracy. We need to make an errata book. Now what is errata book? Errata word has come from error. Okay. Say for example, during these 60 days, students will be solving so many previous year question paper, or they will be solving the questions of test series. Now while solving the questions, they commit errors and they forget about the errors. Yes. Now what happens? What is errata book? It is basically a copy. It is basically an assemblage of errors you are committing while attempting the question paper. If you write all the errors and if you revise those errors before the examination, it will increase your accuracy. Yes. So this is the key point. ఓకే, ఇక ముఖ్యంగా కృష్ణ చైతన్య గారు, నీట్ కోసం ఈ చివరి దశలో ఉన్న ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలంటారు స్టూడెంట్స్? ఎట్ ద సేమ్ టైం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ రాబోయే 60 రోజుల్లో తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఎలా ఉండాలంటారు ముఖ్యంగా?
సో మొదటి ప్రశ్న ఒత్తిడి ఎలా అధిగమించాలంటారు. ఒత్తిడి యాక్చువల్లీ మంచిదే. స్ట్రెస్ అనేది ఇట్స్ గుడ్. పెనం వేడిగా ఉంటేనే మనం పిండేస్తే రొట్టె వస్తుంది. సో ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడే మనం చాలా పనులు మనం చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియెంట్గా చేయగలుగుతాం. బట్ దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. ఆ ఒత్తిడిని మనం ప్రిపరేషన్ మోడ్లోకి, యాక్షన్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈ 60 డేస్లో ఈ స్ట్రెస్ అనేది మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక చాప్టర్ చేసే సమయంలో మనం ఒత్తిడి ఉంటే ఇంకా డబుల్ చేయగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఓవర్లో 5 ఓవర్లో 60 రన్లు కొట్టాలన్నప్పుడు అప్పుడు 12 రన్ రేట్తో కొడుతుంటారు బ్యాట్స్మెన్లు. సో దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. చాలామంది ఒత్తిడిలో నెగిటివ్గా తీసుకొని వస్తుందా రాదా ఇట్లాంటి ఆలోచనలోకి వెళ్తారు. ఆలోచనలోకి వెళ్ళకన్నా అదే థాట్ని వస్తుందా రాదా అని ఆలోచించే బదులు ఏం చేస్తే వస్తుంది అనే కన్స్ట్రక్టివ్ మోడ్లోకి, యాక్షన్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా మనల్ని నిర్వీర్యం చేయకుండా మనకి ఇంకా అదనపు శక్తిని ఇచ్చేటట్టుగా మనము ఆ ప్రశ్నల్ని మనం వేసుకుంటే చాలా సునాయాసంగా ఈ స్ట్రెస్ని మనం కన్స్ట్రక్టివ్గా వాడుకోవచ్చు. అండ్ రెండో ప్రశ్న మీరు అడిగారు, పేరెంట్స్ రోల్ ఏముండాలి అని. పేరెంట్స్ రోల్ నేను అడిగితే కామ్గా ఉండడం అనేది చాలా పెద్ద రోల్ అండి. ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ పేరెంట్. ఎందుకంటే మనకు కూడా పిల్లలతో పాటు టెన్షన్ ఉంటుంది. సో మన రోల్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టివ్గా ఏంటంటే వాళ్ళని ప్యాసిఫై చేసే రోల్. వాళ్ళని కంగారు పడకుండా, వాళ్ళ హెల్త్ డిస్టర్బ్ కాకుండా, వాళ్ళకి మంచిగా ప్రోటీన్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇస్తూ, మంచి ప్రోటీన్స్ ఇస్తూ, వాళ్ళు డిహైడ్రేట్ కాకుండా మంచి రెగ్యులర్గా ఇంటర్వెల్స్. చాలా మంది పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ని ఒత్తిడి చేస్తుంటారు. అంటే నీకు ఈ స్కోర్స్, ఈ టార్గెట్స్ పెట్టేసి నువ్వు ఇంత రీచ్ అవ్వాలి, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి. మన థాట్ ప్రాసెస్ నో టు మైండ్స్ వర్క్ అలైక్. పేరెంట్ అనుకుంటున్న పద్ధతికి పిల్లోడు తను ప్లాన్ చేసుకుంటున్న పద్ధతికి చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది. ఈవెన్ యాజ్ టీచర్స్ మేము వాళ్ళకి కూడా ఈ టైంలో ఎక్కువ సజెషన్స్ ఇవ్వం, స్పెసిఫిక్ సజెషన్స్ ఇవ్వం, జనరలైజ్ సజెషన్స్ ఇస్తాం. సో ఇవి బ్యాక్ ఫైర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంది. కనుక బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఫర్ పేరెంట్ ఈస్ కీప్ కామ్, కీప్ క్వైట్ అండ్ బూస్ట్ దెమ్. వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్, ఏం పర్లేదు నాన్న, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వీఆర్ టుగెదర్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తూ, వీళ్ళ పర్టికులర్ రోల్ ఫుడ్, హ్యాపీగా మంచి ఫుడ్ ఇస్తూ, మంచి న్యూట్రిషన్స్ ఇస్తూ, రెగ్యులర్గా వాటర్ తాగుతున్నారా లేదా, మంచిగా నిద్రపోతున్నారా లేదా, ఇవి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే పిల్లోడికి ఆటోమేటిక్గా తనకి చేయాలన్న కుతూహలం ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, చేయకపోతే ఏమవుతుందో అన్న భయం ఉంటుంది. సో అవన్నీ ఆల్రెడీ మైండ్లో ఉంటున్నాయి. ఇవి మళ్ళీ కొత్తగా పెట్టి దాన్ని కాంప్లికేట్ చేయనక్కర్లేదు. దాన్ని ప్యాసిఫై చేస్తూ నీట్గా పుష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Okay. At the same time, Gagan Vohra sir, what revision strategy would you like to suggest for the students at the last moment? There are very few important points in addition to what KC sir is saying. Okay. I was just listening the role of the parents and about the nutritious diet. That is very important. But I would like to add one or two points. They are very, very important. Okay. Just before the examination, 1 week or 5 days or 7 days or 10 days, a student needs to isolate himself or herself. Isolation is the key. Why I'm saying isolate yourself? See, what happens, you are under tremendous pressure. Yes. And when you talk to your friend, he or she is also under tremendous pressure. So those two pressures will be added up and it will be a kind of cumulative pressure. So what I suggest students is, whatever you have studied, have faith in yourself. You have studied well. Don't talk to your friends. Even don't talk to your parents also. This is a negative statement. But why? Because it is all about psyche. It is all about mind game. If you are confident, if you are calm enough, then you will be able to do your best. So don't talk to, people around you, right? And avoid all kind of social media distractions. Because these things are going to create a lot of pressure in your mind. Already you are under tremendous pressure. So my idea is to isolate yourself. Point number 1. Point number 2, while attempting the question paper, this is very, very important, which I want to share. The students make mistake. Say for example, you are solving the paper, you are in the examination hall and you are solving the paper. Now students have a preconceived idea that the cutoff is going to go above 600 marks. Now while attempting the paper, they will keep on calculating their marks. Say for example, after the exam is of 3 hours and 20 minutes. If you are solving the paper after 2 hours or 2 hours 30 minutes, you will see that my score is not going at par. So they will start calculating. So never calculate your marks, because by doing that you will start making wild guesses. ఓకే కృష్ణ చైతన్య గారు, యాక్చువల్లీ టైం అయిపోతుంది, బట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ లాస్ట్ క్వశ్చన్. సో ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఈసారి కోచింగ్ చేయనట్లయితే లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని మీరు భావిస్తున్నారా? ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వడానికి స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్? లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ గురించి ఇప్పుడే ఆలోచించకండి. ఇప్పుడు
ఒకవేళ ప్రిపేర్ కాకుండా లేదంటే ప్రిపరేషన్లో ఏమైనా చిన్న లాక్యునర్స్ ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏ క్రాష్ కోర్స్ విచ్ విల్ స్టార్ట్ వెరీ సూన్, మండే నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీనికి మీరు సైన్అప్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ కమ్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ అవర్ సెంటర్స్. ఇప్పుడు మాత్రం లాంగ్ టర్మ్ గురించి అసలు ఆలోచించొద్దు. ఈసారి ఎగ్జామినేషన్ని ఖచ్చితంగా ఎలా క్రాక్ చేయాలి పాజిటివ్గా, ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ సీట్ వచ్చినా రాకున్నా కూడా దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ కౌంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్. సో ఈసారి సీట్ వస్తుంది అన్నట్టుగా ఫుల్ ఎనర్జీతో ప్రిపేర్ అయినట్టయితే దట్ విల్ బి వెరీ బిగ్ బూస్ట్. సో దానికి హ్యాపీగా క్రాష్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. లాంగ్ టర్మ్ కూడా వీ హ్యావ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్, బట్ దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ద టైమ్ టు థింక్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గగన్ వోహ్రా సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ చైతన్య గారు. నీట్ కోసం చివరి దశలో ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్స్ ఈ 60 days రోల్ ఎలా ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం రివిజన్ టైంలో ఎలా ఉండాలి అని చాలా చక్కటి సజెషన్స్ ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్ కోసం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. ఇది వాళ్ళ స్టడీ టైం. స్టే ట్యూన్డ్ టు TV5.